Здравствуйте, здравствуйте. Для разнообразия поставлю нового кота. Да, я запасся гифками с этим прекрасным котом. Здравствуйте, здравствуйте. Разнообразие поставлю. О, ядреный муж забыл на телефоне выключить звук. Охерел, сейчас может немного продублироваться. Не пугайтесь, не пугайтесь. Ой, так давно я этого не делал, Уж эти там всякие RL-делишки, типа работа, прочие мелочи. Которые отвлекают от действительно важных вещей, таких как стриминг первого KotOR. Так, в прошлый раз мы сделали довольно дохера всего. Прошли Татуин, убили дракона, прошли Кашик, выгнали работорговцев с Кашика и взяли звездную карту на Кашика, что может быть не очень правильно с точки зрения именно прохождения и выполнения всех сейдов, потому что после того, как мы возьмем следующую звездную карту на Манаане, у нас будет некоторый turning point в игре, после которой, как бы небольшой спойлер, у нас не будет доступна Бастила некоторую часть игры, и не будет доступен Дантуин всю оставшуюся часть игры. Но я не знал, как работает, в принципе, на Кашике эта карта. Если бы знал, то никогда не брал бы. Немножко пробежимся по сейдам, надо поговорить с чуваками. Yes, what's on your mind? I already told you, he betrayed us all. Well, there is more to it. I'm sure you don't want to hear about it. It's just that I don't talk about it very much, okay? I told you about my homeworld, Telos. 4 years ago, Saul led the Sith fleet there and demanded its surrender. The planet refused, and Saul proceeded to devastate its entire surface. Millions died. I had a wife and a son on Telos. I thought they would be safe there, but my task force arrived too late to be of much help. We didn't have enough medical supplies. The colony was burning and the dying were everywhere. I remember holding my wife and screaming for the medics, but they didn't come in time. То, что Саул не просто его предал, а еще и разбомбил их Homeworld вместе с его женой. Это ужасно. Of course not. How could you? I had nothing left after that, really. I devoted myself to the fleet. Hunting Saul was my only purpose. I miss them. And I know killing Saul won't bring them back. And it won't make me happy again, but I have to do it. I don't expect you to understand, but I have to pay him back for what he's done. I have to. It's all I have left. She had courage, and she was stubborn. Could never talk her out of anything once she put her mind to it. And she hated it when I signed back onto the fleet at the start of the war. I had planned on leaving soon, to join her. His name was Dustle, and I don't know what happened to him. The colony was a complete ruin, and we never found any trace of him. I made inquiries and followed the reports from Telos for years, but anyway, I hope that answers your questions. Let's continue with what we were doing. После этой реплики.
Тут, короче, просто надо набивать количество реплик с каждым персонажем, насколько я понимаю. Why? I could not accomplish this on my own. I need the aid of others, especially one who is strong in the Force. The bond between us made you a natural choice. Besides, the events on Taris proved that the Force wanted to bring us together for this mission. And there is little left to chance when the Force is involved. Is that not enough for you? I admit, there were times that I wondered if this is more than just a mission to stop Malak. There were times when I wondered if this was also a way for the Council to test my own abilities. I wondered if the Council wanted to see how I would help and guide you on our quest. I wondered if they were testing me to see if I was ready to become a Jedi Master myself. And then I realized how foolish such thoughts were. As the Council explained, sending a Master in our group would only have drawn unwanted attention from the Sith. The fate of the galaxy is at stake. The Council would not risk it merely to test me. They calculated the risks, and in the end chose the only option available. Ну, в принципе, это имеет смысл. Они не послали никого поопытнее, просто чтобы не привлекать внимание. You must learn to trust in the wisdom of the Council. Your destiny will come when it's appointed time. You mustn't be so impatient. Must you be so frustrating? I admit I had a moment of foolish pride, but I'm over it. Now I am focused on my true responsibilities. I'm simply trying to help you and complete this mission, and yet you battle me at every turn. Fun? Fun? Driving me insane is your idea of a good time? You are a very odd man. Do you know that? I simply don't know how to deal with you. All I want to do is help you, but you seem determined to drive me mad. Unfortunately, it isn't as easy as that, but your point is well taken. Come on, come. Let's move on. There's much to be done. How can I help? Надо еще походить. Поэтому сначала мы отправляемся, во-первых, на Явин. Я думал, зачем вообще нужен Явин. Оказалось, в принципе, не зачем он мне нужен. Это буквально такое дополнение для версии на ПК. То есть на Xbox там на какой-то первой версии это не было. Это просто станция по типу этого. Как в Dragon Age там назывался? Эй, мне только не говорите, что я уже все. KotOR is dead, Lord Malak. He has failed in his mission. Только не говорите, что уже нас ловят. Нам вроде одна последняя должна остаться. Shall I hire another bounty hunter, Lord Malak? No mere bounty hunter can stand against a Jedi. А нет, видимо, это просто то, что сейчас за нами Малак пошлет Дарта Бэндона, да. Бэндон — это вот еще один лысик, которого сначала Реван тоже тренировал, потом Малак начал. Вот дурной. Почти как Кайло Рен. Давай я типа буду разбивать своим людям лица и свою же технику, чтобы все поняли, какой я злой. As you command, Master. Да, слава богу, у нас еще свободное перемещение. То я уж испугался, но нет. Все-таки это перед самой последней звездной картой, а у нас еще две. Одна на Манане, одна на Карибане.
Просто тот turning point, он некоторые сайт-квесты херит. Мне бы этого не хотелось. Ну ладно. Yes? Ты левела? С Бастион-то я не ходил на кошелька. Huh? What? Тут вроде должно быть какое-то изменение по сравнению с предыдущим разом. Если нет, просто посмотрим, что у него в продаже есть. Может, что-то реально интересное. Ну, вроде как, да. Да. Тут сцена, как его прессуют некоторые злые динозавры. Что происходит? Ну, давай так. Damage immunity 100% против холода, 100% против огня, 100% против соника. О, какая масочка. Dexterity плюс 3, Deflection плюс 5. Ты что, может мы что-то можем продать? Combat Suit, но нам нафиг не нужны. Брак Combat Suit, не помню, чем-то отличается или нет. По-моему, да. Кстати. Нет, в принципе, достаточно милишной херни. Сейвер задорого продается, но не особо. Кастеры. Есть Мандалориан Риппер, это пистолет. Мандалориан Assault Rifle. Блин, мне нужны щиты, точно. Нафиг, в принципе, все вот это вот, что... О, можно мин попродавать. Штуку.
Мне нужно очень дофига щитов. А у него есть щиты? Нет, у него нет щитов. Плохо. Блин, на самом деле, я предыдущее прохождение даже не знал, что этот супер магаз есть. Я прошел игру без каких-то проблем. Я хочу. Плюс 3 декстерити. Отражать бластерные штуки. Блин, это все деньги. Ну его нафиг. А, гиска. У него тоже есть гиска. Прикольно, сейчас можно еще из гизок жизнь высасывать силой. Потому что я купил это умение. Так, ладно. Они еще потом базарят. Блин, ну ладно с этими, они хотя бы интересные, но Джухани, серьезно. Мы проскопаем, что у него там есть. What is it you... I have been thinking about... I keep thinking that it was my anger that drove me that far. More time would do me good. I think that is why the council agreed to send me with you. I do not come here begging for scraps from you. I will earn my way with you. You will see just... How may I be... What is it you... Well, I sub... They were so very... In retrospect. Those Jedi were going to fight the Mandalorians just after they had... But to us, they seemed invincible. It was like... I was merely using... They were enthralling. Not that the Jedi left. The people grew complacent. Точно, я понял, в чем дело. Saw their chance at revenge. Она, короче, And so из the расы cycle катаров. continues. The oppressed become the new generation of oppressors. Там, я читал, типа, в комиксы мандалорцы одним из первых расхерачили его там до основания, весь, типа, мир катаров. И именно туда, типа, Реван прибыл вот сначала, то есть, чтобы, ну, типа, начать бить мандалорцев со своими, типа, реваншистами. И вот как раз она говорит про то, что Реван прилетал на планету. Там он, кстати, псевдоним взял, там маску. Вот, все, я понял теперь. Ну, блин, Катар, что-то знакомое. Я где-то видел, блин, людей и кошек. Я совсем забыл про Джухани, столько да не очень. Of course it was. They took that, but no one looks out for the injustice. But no, it is not. But let us not speak more. Давайте мы еще раз поговорим с каждым. Yes, what's in... Да, у этого все. How can I help? I do. I've been trying to come up with the best way to say this for some time, but I suppose I should just come out and say it. The truth is, I have come to depend on you. Not just for the sake of the mission, but for my own sake as well. I'm glad you're with us. Well, yes. Surely that's not so surprising.
No, I'm not. Why must you make this so difficult for me? Can't you just accept a simple compliment? I see. Is there nothing I can do to make it up to you? I would rather we were friends. You know I can't feel that way about you. About any man. It isn't permitted. I'm a Jedi. I must resist these temptations. But I still want to consider you a friend. We could never be anything more, though. That isn't allowed. I know my manner can be a bit taciturn. I know you must be getting sick of my lectures about the dark side and everything else. I spent all my years being slandered by my instructors, being told so often how gifted and important I was until I was sick of it. I remember when I was younger, I used to swear that I would never become as self-absorbed and stodgy as the Jedi Masters. It's ironic, really. Yes, well, there's no need for you to agree so wholeheartedly. Being controlled has kept everyone around me at an arm's length. Even those like yourself who are most in need of my understanding and compassion. Maybe it's time to change that. You deserve to know how much I respect and admire you. I had to tell you how much I care for you. As a friend, of course. Конечно, романсим. It's not allowed. I have to remain true to the Jedi. Это же игра от BioWare. Пройти игру от BioWare и никого не заромансить, это неправильно. Well, that was not nearly so difficult as I feared. Thank you for hearing me out. But enough soul searching for now. Ну, там где-то должен быть диалог про мамку. Поэтому сейчас мы летим. Поехали сначала на Дантуин. Сдадим девчонку. Вроде все. Там еще будет этот квест, который где на Харадан. Ладно, по нему потом отдельно полетаем. Такой квест, наверное, по всем планетам туда-сюда, обратно. Тут, может и будет купить щиточка. Хотя нет, щиточка уже, наверное, на Манане. Они там будут более высокоуровневые. Диалог про мамку будет? Am I so transparent? I suppose I shouldn't. In our time together, I've been watching you. You are a true servant of the light. You follow the tenets of the Jedi Order despite the lure of the dark side. And with so little training. For me, it has always been a constant battle. Не падать на темную сторону, я повторяюсь, очень легко. Достаточно не быть гребаным маньяком, который просто ходит и убивает не только мужчин, но и женщин и детей. And that's enough for you. If only it were as easy for me. If only the right path was always clear. I've always struggled for control over my passions. I've always been too quick to anger, too quick to get involved. My instructors constantly berated me for it. I've often dreamed that I might be able to confront Darth Malak myself. I dream I can use all this power I have to kill him and stop all the death and destruction. I just think about all the evil that the Sith have caused and I get so furious. Yet we are told that these feelings are the path to the dark side. But what comes next?
After using all that power, would you decide to impose your own view on the universe? The dark side corrupts your very thoughts. The very thought that I could become as evil as Malak, I just can't fathom it. It just doesn't seem possible. I mean, how could I... No, I shouldn't even be asking you this. The Jedi teachings are clear. Who am I to question them? And even worse, who am I to try and make you question them? These are dangerous thoughts. The indulgence of a vain mind. Please. Не. Тут совсем какая-то джедайская монашеская порядка. Ну, я, в принципе, понимаю. Но это совсем уже, типа, чересчур. Yeah, what do you want? Лично по моим мнениям. You want another war story? Your stagnant republic has never... If a world isn't strong enough to defend itself, it's basically... We were going through the asteroid fields of the main belt in the Crispin system Ha! I remember using a thermal generator to cause the outer layer of one of the asteroids to vaporize in a picosecond. It blew out and shredded the 3 smugglers but... The asteroid I had targeted was smaller than most, maybe a dozen meters on, but something must have been inside it. Something inactive, in the cold. After I'd hit it, spots of light and what lay underneath looked like some sort of rocky growth. A deformed rock, pitted by scores... Maybe. It started rotating faster and faster as we watched it. After a second, it started spraying fire, thermal projectiles that melted our armor like wax. We were caught completely by surprise. Before we could counter it, we couldn't catch it, but we could follow its hyperspace way. We followed its trail as far as we could, heading away from anything that wants to commit suicide in that great void is not worth our trouble trying to catch. That's the only story I have. Is there some... Я ничего не понял. Ну ладно. Типа он сражался на астероидах, кинул куда-то гранату, граната расплавила лед, и оттуда вылетела какая-то хренотенюшка. Я думаю, ну что все так, да. Я не знаю, почему это отсылка. Так, Лена, здравствуй. А, нет, это не Лена. Это как раз от... I'm Bastila, yes. I take it that you know my mother? Бастила? Ее зовут Бастила? То есть именно с этим ударением? Ее звали Бастила? Is there something I can do for you, miss? As you can see, we're in quite a hurry. Еще подошла какая-то Тян, говорит, что знает про мамку. My mother's condition. I've not seen my mother since I joined the Order. Do you know what's happened? Did you say anything about my father? I see. Where? Thank you for informing me. It seems my mother's been looking for me. Strange. It's important enough that my mother was attempting to seek me out. Part of me would rather... Так, начался квест про мамку. Ikukuno no Chika Jedobadwana ni dibobo. Ronda di hotonga kun Achuta. Так. Ronda di hotonga kun hankabi. Wana kun be. Mucho shakapaka. Tolpa da pongwale kando na gugu chuchut. Kavadum ku peliobot. Kipuna. Bona na kichu. Takum justach miki grabal mogo.
Kachi. Dong abuk shami no nok. Dong ki ba non don silimo wanga kun bikin. Tong hate wam jiji jump lumpa. Ладно. Это было быстро. Я просто ожидал еще какой-нибудь типа, ну, моральный дель... Подожди, мне надо вообще на самом деле? Ну, нет. Мне вообще сюда больше не надо. Конечно, нет, поехали на Татуин. Вот о чем это я. Я ожидал еще какой-то дилеммы, типа что она на своем языке будет говорить, что типа это вообще там какой-то злой, или то, что он со злым умыслом меня ищет. Вот, типа, ее же понимает только она и главный герой. Типа, был бы какой-нибудь разветвленный такой диалог, что типа он там пытается уговорить, что... Ну, что он типа хороший, что он ведет ее к родителям, а на самом деле она там будет рассказывать главному герою, что он там ее и похитил изначально. То есть, что он на самом деле тоже какой-то мудила. Но нет, как бы все оказалось достаточно прямолинейно. Так, что происходит? Это просто типа рандомный энкаунтер с перестрелочкой? Incoming fighters! Ужасно управляется камера, как бы не сдохнуть-то еще. Сейчас солнце слепит. -2. Еще 2 штуки. 1 штука. Штука. Поняли, типа как немецкая штука. Нет, только, пожалуйста, не Левиафан, пожалуйста, не Левиафан. Фух. Все-таки не Левиафан. Хорошо. Вот. Да, блин, я не очень хорошо именно знаю эту игру, я всего раза 2 проходил. Я ни в чем не уверен так сильно, например, там во втором Mass Effect я был на 150% уверен, когда и какая миссия, то есть к чему приведет. Мы до этого обязательно дойдем, без Mass Effect никуда. Yes. I never told you where I came from. I have been wrestling with my feelings inside. Someone to blame for the destruction of my homeworld. Taris. It was Taris that the Sith destroyed to try to kill you and your precious Bastilla. Taris, my homeworld.
If it were not for you and Bastila, the Sith would have never had reason to destroy that world. It was your fault for being there, and your fault for rescuing Bastila. Without your intervention, the Sith would have had no cause to lay waste to my childhood. Just let me vent my anger. I need someone to blame. Something. Anything. I hated that world. Yet everything I learned as a child, I learned there. It is as much a part of me as the air I breathe. I have this ache inside me, where all my childhood memories lay, and I find your face there with them. I know, but it is so hard to lose your entire past. I suppose that is to be expected. Everything will turn out for the best, as long... I am sorry. Значит, ее дала. Оказывается, она жила на Тарисе. И почему-то все это время она видит главного героя и Бастилу в том, что Тарис разрушили. Но отчасти так, но типа, блин, мало их же был. О, да здорово, Коля, здорово. What? Наконец-то ты пришел. Пока все равно не было ничего интересного. Я тут по сейдам бегаю. Мучу щака-пака. Сдал как раз эту чат. I'm here. Yes? Так, ты кто такой? Karth! Karth Onesi, is that you? Jordo? It is you, isn't it? I knew it when I laid eyes on you. You old space dog. How have you been? I thought for sure you'd be fighting on some ship out there. I was. I crashed. That's pretty rich. I can't imagine what it would take to keep you on the ground. Must have something to do with your friend here, eh? How's it going? Sure am. We joined the militia together back on Telos. That was a lot of years ago, of course. So what are you doing here, Jordo? Last time I saw you was on, well, Telos, actually. Yeah, it's a shame about home. Telos still hasn't recovered. The family and I moved on, and I'm working for Zerka now. I didn't see you after... what I mean is, my condolences on your wife. I heard what happened. At least your boy made it through all right. My boy? You mean Dustle? Yes, of course. Да, I saw him at my last stop on живой. Korriban. Though he didn't recognize me. You didn't know he was there? No. Jordo, Dustle's been missing since the attack on Telos. Are you absolutely certain it was him? Yeah, I'd recognize Dustil anywhere. Positive. He's joined the Sith, Garth. What do you mean he's joined the Sith? There's an academy for the Sith on Korriban. He's a student there. I saw him suited up in their outfit and everything. Sorry, I thought you knew. No, I didn't. Well, thanks for telling me, Jordo. Sure, no problem. Good to see you again, Karth. Hope everything works out with Dustil. Dustil is alive. We have to go to the Korriban Academy and find him. Thank you. Sure. All this time I thought he was... he must be a man by now. Все сделаем по порядочку. Как мы зайдем? Labodari wikisma toma. Wana kun bes jingpa ma rulira. Tok jingbang monk. Tuya wikis kuna chitanai. Ina kun ba ma rulira rachikun. Slimo pato.
My mother was supposed to be here somewhere. 나보다 니군 기스막 도마 원아쿤 베스 징파마 루리라 구야비 주스쿠나 직드나이 이나쿤 마마 We should try to find her. I doubt she wants to be kept waiting. 야투가 의원 킹쿠나바 무리라. Короче, мамка бастила в баре, что-то кошмарит. Посмотрим. Но мамка что-то кошмарит в баре, это так, очень неудобная ситуация. Кстати, Коля, помнишь, я просил что-нибудь подумать насчет оформляшка для канала? Есть что-то по этому вопросу? I'm sorry, do I know you? I am here, Mother. But don't you recognize me? What do you expect when I haven't so much as had a picture of you since you left? Do you know how long I've been trying to find you? You knew as well as I communication would be impossible once I joined the Order. Now what is this about? Where is Father? Then you haven't heard. I should have known. Has something happened to him? Are you going to tell me or not? Your father is dead, Bastila. That is part of the reason why I was looking for you. Dead? What happened? What did you do to him? Isn't this a lovely reunion? Already she's flinging insults at me. Tell me, you're one of her friends. Do you treat your mother this way? Is that so? Well, I'll be joining her soon enough, I suppose. I was told you were sick. Are you actually dying, or is this merely melodrama for my benefit? Such sweet things, you say. Perhaps I should tell you everything first before we start arguing again. You could start by telling me what you got Father into that killed him. I hadn't realized Jedi was so spiteful. You want me to tell you I brought your father here for an expedition, do you? You want to blame... You never accepted that your father loved going on his treasure hunts, leaving you alone with me. I was always to blame for everything. What else is new? So yes, fine. I brought your father here to look for great dragon pearls. He took an expedition into the Tatooine desert, and he died. How can you be sure? Do you think I would look for you if I wasn't sure? They were attacked by a great dragon, and one of the guides fled the battle. He saw... I see. Oh, don't be insulted. I want you to use those senses of yours. I want you to find him. Why? Is it too much to ask that I have something to remember your father by? We're very busy on a mission from the Jedi Council. What remains would there be? Great dragons are huge predators. Finding my father's remains would be an even more impossible task than finding his holocron. It doesn't seem to have anything to do with what she's asking. What difference does it make to you? None, I'm sure. Just find your father's holocron. That's the kind of response I would expect. Very well. I believe your father was headed north towards the Sand People Enclave. Текс. Значит, придется еще раз прогуляться по пустыне в поисках останков бати Бастилы или Бастилы, как она почему-то себя назвала, хотя вроде ее все называют Бастила, а она сама себя Бастила. Татуин, конечно, мне в этой игре совсем не понравился. То есть такая скучнявая планета. Локации, состоящая просто из поля, песка. Ну, блин, красиво все-таки, красиво. Контраст между небом и песком. Это как бы одно из беспроигрышных цветовых сочетаний, то есть такой глубокий синий
яркий желтый. Не зря же украинцы поставили такое сочетание на свой флаг. Это не батя. Это тоже не батя. Это потом тоже на все, в принципе, игры BioWare распространяется. То есть уже можно заметить то, что все квесты, то есть которые связаны с напарниками, типа найди сына, найди брата, найди мамку. И все в таком духе. И как бы в том же, опять же, втором Mass Effect там буквально по пальцам пересчитать можно те квесты, ну эти loyalty missions, которые не связаны никак с родственниками. То есть у Заида, то есть которое в DLC было, у него просто связано с местью. Так, кто там еще есть? У Миранды сестра, у Джейкоба батя. Потом дальше. Вот у Гаруса еще не связано. Гарус вообще один из лучших персонажей Mass Effect. Вот у него не связано. Потом кто дальше-то у нас? После Гарусского. Вот у Мордина тоже. Там был его ученик, но он никак не связан с ним кровными узами. Так а чё нам искать-то? Где он? Ну в пещере, собственно, край Драгона. Ну пойдем туда. Говорили что-то вот Клавас and People. Вот, пока что насчитали 3 чуваков из Mass Effect, у кого не связаны свои квесты с этим. Все нормально. Это говорят, типа, нафиг ты в пустыню идешь, мудак. Кто там дальше? Потом идет, значит, ну, Грант тоже, но Грант у него kinda клан, то есть у него нет семьи, потому что он искусственно создан. Ну, Тали батя, Тейн сын, Самара дочь. То есть там везде семейные отношения. В Драгонаге, в принципе, то же самое. У Алистера с батей, про батю, про короля история. У Мориган с мамкой замес. Здесь BioWare, в принципе, хотя я считаю там Карпишина, Гейдера вообще отличными писателями, тем более сценаристами для видеоигр. Но... Да ладно, я тут вперед хотел пройти. Вот, но они, в принципе, если так разобраться, то пишут одну и ту же семейную Санта-Барбару. Как вот сейчас с Дастилом будет. Это, в принципе, же то же самое, что и у Тейна в Mass Effect. Ужеванный мужик. Каменюги. Ага. Ужеванный твилек. Во.
штука. Серьезно? Серьезно, этот скрипт активируется даже если я не зайду на... Ну, если даже не юзать StarMap. То есть тут просто где-то триггер этого есть. Ну ладно, почему бы и нет? Убьем Дарта Бентона на том же месте, на котором убили KotOR. Я как бы не против, я только за. What can I do? Что происходит? Что стало с нашей страной? Давайте сами-то дойдете. Я не рискну начать бой так близко. Бля, они все тут паркуются, как перед гипермаркетом. I was beginning to fear someone else had killed you and deprived me of the pleasure you may have defeated the pathetic bounty hunter my master sent after you. But you are no match for me. I have studied at the foot of the Dark Lord himself. Ты убил вообще стандартного биоваровского NPC из обучения. Поэтому ты, очевидно, заслуживаешь смерти. В принципе, Криобан интересный вариант. Ты конкашен еще кинь. Выглядит. А? Небольшое читерство. Читерство. Сейчас мы качаем себе 3 тенджери. Фит берем на так, на дуалы вот этот. Это само качнется на хп, пофиг. Ой, так, задница. Импланты. Ну пофиг, нет, возьмем на дуалы, конечно. Силу. Рейдить больше нельзя. На спидуху. И мы отхилены на фул. Let's make this quick. You asked for this. Что это делает? У, 3000 и армор. С этих что? С этих ничего? Нет. 2 гранаты. Полезно. Что за армор? Что за армор? Легкий армор. 25 к огню. Смотрим фэшн. Чисто фэшн. Плохо. Почему на нем она была охеренная, типа с полами такая, как мантия? Не, так не годится, так дела не делаются.
В принципе, сейчас уже даже бои не такие прям вот супер напряжные, как в начале игры. Все равно я не уверен, что их можно прям на шару проходить, как бы мало кто явно нам даст прям прикурить мощно. Кстати, надо еще сюда зайти. Надо еще сюда зайти и взять бастилу. Ой, это не бастилу, Миша. You're back! I knew you'd come through for me. Come to Papa, you sweet simian organ. It may not look like much, but once I turn this into a bottle of Torresian ale, it'll end up... Thanks, Mission. Please, Griff, let this be the last time. No more cons, no more scams, no... Hey, sis, no need to worry about that. I've turned over a new leaf. And once we've cornered the market on Torresian... You know, once we synthesize this, you give me a couple of 100 credits, and I can get you in on the ground... Hey, don't worry. You'll get your credits as soon as we start mass-producing that... Wise move. I can see you really understand how business works. Now, when you see your chance, you jump at it, huh? That's my motto. I better get started on brewing that ale. Meet me back here later, and I'll have a down payment on what I owe you. Просто так я тебе денег, конечно, не давал, но если у тебя есть какая-то бизнес-идея, почему бы и нет? Ну и валяй. Так, лейтер, это когда надо лейтер? Ладно, потом все равно вернемся хотя бы один раз вот по вот этому Гадахарадану. Я даже не помню про что там. Но там надо будет всю галактику, блин, облетать еще раз. Так, особо плотный кусок воздуха. Это тылка. Back already? I have the holocron, Mother. And why not? I've never denied you anything, Mother. You may think I don't remember what it was like before I left for the Order, but I do. You were the one who pushed Father to go on one treasure hunt after the other. You loved living in wealth. You think I don't remember the fights? You were eager to send me to the Jedi even though I didn't want to go. You took Father away from me. And now this holocron is all I have of him. Fool girl. You have a strange way of remembering things. That wasn't... No, I don't wish to argue with you anymore, Mother. It's time we parted ways now, for both our benefit. You don't know her. My mother is notoriously deceptive when she wants something. Why should she have the holocron? Is it too difficult to believe that I am a dying woman who simply wishes to see her husband one last time? I find it difficult to believe anything you say, Mother. Так-то бастила, вот, что она затирала до этого, там про свою джедайскую убежденность. Что это вот тут как-то она немного забывается, когда речь заходит о личных вещах. Ну ладно, что как бы
Пока она не является маньяком, который режет людей. В принципе, я не считаю, что это какой-то дарксайд. You're right. It shames me, but I find it difficult to let go of the past. I'm sorry, Mother. I was hard on you, dear. I wasn't a very good mother to you. I know that. Your father loved you so. He wanted you to be just like him. He wanted to take you on his hunts, but I said they were too dangerous. I always tried to keep him from the dangerous ones, but he would have none of it. It was a reckless life we led. Always. So that's why you gave me to the earth? What do your father and I have to show for all those years of hunting? Nothing. That was no life for anyone. Your father. He spent all his last years trying to pay for my treatments. That's why he went for the pearls. Your treatments? I'm dying, Bastila. I did not lie about that. It's been a long time in the coming, and there's really nothing that can be done anymore. I told your father to let me go, but you know how he was. Stubborn, like you. I'm so sorry, Mother. I don't know what to say. Keep the holocron, Bastila. It would do me good to know you haven't. This talking to you. This is what I really needed before I know. Thank you. I'm glad we talked too. Well, now. You said you had important business, and you were never one to mince words. You there. You take care of my daughter, you hear me? You make her let you. She's too much like her father in that respect. Where are you going to go? It doesn't matter, dear. Don't you worry about me. Here, take these 500 credits. That's all I have. Go to Coruscant and find a doctor. I'll meet you there. But I already told you there's nothing that can... Please take it. I want to see you again, when we can talk. All right, I will. You do what you have to, Bastila. You go make your father and I proud. I'll try. Farewell, Mother. Ништяк. С этим всем. Что теперь? How can I help? Yes, that brought me a lot of peace. Thank you for urging me toward it. After all my How can I help? Yes, I did end that quite abruptly, didn't I? Perhaps a master could have addressed my questions with the proper wisdom. Part of my purpose on this mission was to guide you in the way of the light, to help you avoid the temptations of the dark side. But I fear I've failed in that task. I don't think I'm the proper Jedi to guide you. I am no master. You should have remained with the Council. The fact of the matter is, I have never possessed much skill at controlling myself. With the bond that joins us, it seems I have even less. You have maintained the path of the light side, but it has been in spite of my influence, not because of it. It's increasingly obvious I am unable to guide you properly. I don't know. I think I may have made a very big mistake. I simply hope that you are not the one who pays the price, ultimately, for the fact that I can't help you enough. That's a kinder response than I deserve. And I can see that you continue to be there for me, don't you? Even after I keep pushing you away, you're still around when I need you most. You're like no man I've known before. And you're nothing like what I expected you to be after the Council sent us on this mission together. I need time to think about all this. We should continue on with our mission for now. Текс. Ну, помню, последний раз, короче, когда проходил Mass Effect, ну, я только первый и второй прошел. На третьем что-то
замотался, то ли просто надоело, то ли какие-то ИРЛ дела были слишком могучие, чтобы продолжать прям марафонить. По-моему, комбинации того и другого. Так вот, в общем, в первой я хотел, короче, заромансить Эшли, потому что никогда, ну, не романсил Эшли по очевидным причинам, она сраное бревно. И, короче, я настолько спидранил, типа, что между миссиями не все вот диалоги с Эшли у меня прокнули. И в итоге, перед тем, как мы полетели на Айлос, там Шепард такой один у себя в каютке, такой читает какой-то журнальчик. Hey there. Ну, в принципе, я потом как-то вышел на отыгрыш, то, что начал, типа, романсить Тали, типа, такой, типа, full Тали experience, без каких-либо перемесей. Все, так, сейчас на Манан уже можно, да, лететь? Немного забегая вперед, кстати, насчет второй части. Как насчет именно прям темного прохождения, прям даркового. То есть это взять Ханхара там. Да. Манан. Рыбья планета, покрытая водой. И мы видим в видении, что звездная карта находится тут на днище морском. It is strange that anyone would have built a star map here. The ocean floor is vast, and much of it is uncharted, even by the native Selkath. But how could Revan and Malak have... No doubt things will become more clear when... How can I help? You've been patient with me, haven't you? I suppose you deserve an answer. With all my training, I should be able to control myself better than this. But you're not like anything I expected. You're not like any man I've ever met before. I find myself watching you when I don't mean to. I'm thinking about you when I don't want to. It isn't supposed to be like this. I don't know. It shouldn't be so hard not to think of you. It should be easy not to think of you. I should have discipline. Jedi discipline. Every time I try to call on all my teachings to calm myself, they fail me. You have such power, such passion. I don't know if it's due to the bond between us, but I'm drawn to you. Мне кажется, уже можно начинать доставать дрочила, если вы понимаете, о чем я. That Starship won't fly. Это отличный аналог фразы «Не для тебя моя роза цвела». The Force is a part of you, as is your power. But that's not what attracted me to you. It's more than that. Maybe it's the bond we share. It gives us a certain intimacy. If I could, I would return to Dantooine.
I need to be away from this bond of ours. I need to weaken it. I need to be anywhere but near you. But Malik must be stopped. My own feelings are nothing when compared to that. Yet I know this could affect the sake of our mission if it's not resolved. I can't let that happen. I think we should have some privacy for this. Come with me. You're stronger than I am, and there's no point in telling me otherwise. You will be a great Jedi, I think. I hope. In some ways you make me feel weak, like I'm caught up in the wake of our destiny. But at the same time, you make me feel stronger, more alive. I realize now these feelings are part of the bond we share. The Jedi Council surely realized this. They knew my loyalty to the doctrines of our order would be tested on this mission. By facing and overcoming my feelings for you, I've learned a valuable lesson about control and the dangers of emotion. This is an important step in understanding the Force. I'm sorry if this is not what you wanted to hear, but I felt that it was important you know our infatuation was nothing more than a result of our powerful bond. You're the one who can't face the truth. Malik has to be stopped. How can I do that if I let myself be blinded by my feelings for you? You mean it, don't you? But how can I be sure you're not making a mistake? I have to resist. I have to be strong for both of us. But I can't. Malik will... Oh my. I shouldn't have done that. It was wrong. The Jedi are not Они allowed даже to fall in анимацию love. не нарисовали. Ладно. It was a moment of weakness. When I kissed you, we shouldn't have. I'm sorry. No, I know we both wanted it, but we shouldn't have given in to our desire. We're Jedi. We can't act like this. Not now. Not while we still have to deal with Malik. I'm sorry. I don't blame you, but it was a mistake. I have to get out of here before somebody sees us together. Вот то ли дело спектры, буквально говорят, вот мы даем вам полномочия, короче, вот делайте все, что хотите, то есть, ну, типа, если вы чувствуете то, что это надо сделать, вы можете сделать все, что вообще хотите. И мы даем вам неограниченные полномочия, никто вас, в принципе, судить не будет. И все. То есть... То есть, типа, можешь ходить, творить бардак, можешь становиться индоктринированным жнецами, как Сарин. А тут нет, self-control. Все. Так, тут вроде вот этих надо выбрать. What?
Не, музыка классная. Я не помню, вот я только сегодня смотрел, кто был... Ой, вчера, точнее, я смотрел, кто был композитором, но я уже забыл. What? Это то ли Еспер Кют, то ли Джереми Соул. По-моему, Соул все-таки. Тут реально прям музыка отличная. Эх. Вот прошлый стрим был такой более боевой, там было очень много всяких боевых квестов. А сейчас мы просто будем целый день ходить аудитировать. So pathetic, sitting around groveling at the table scraps the galactic senators deign to give you. It makes me sick. The senators work for the good of the whole galaxy, not for individual gain. Ha! Don't make me laugh, you gutless simp. It's the destiny of weak-minded fools like you to be ruled over by the strong, like we Sith. I'm warning you. Don't push me or you'll get just what you're asking for. Такая Швейцария рыбная сохраняет нейтралитет. Типа они одинаково разрешают оперировать на своей планете как республика, так и ситхам. But I can see that you're not man enough to back up your words anyway. If you ever feel like relieving yourself of your worthless existence, feel free to come by our enclave here. Хорош. Yeah, what are you... Oh, I apologize, Master Jedi. I should not have been rude. Well, these damn Sith are everywhere on Manan, pushing us Republic citizens around, trying to goad us into breaking the law somewhere. Peacefully? Not hardly. Just look in their eyes. You can see they'd like nothing more than to kill each and every one of us. Yeah, there's nothing we can do, though. The Selkath want to maintain their neutrality, and they enforce... So, we just have to sit here and let the Sith insult us, and we can't raise a hand against them. Otherwise, the Republic will face severe KotOR export restrictions, and that could lose us the war altogether. Да, они тут... Selkath почему Швейцария? Потому что они производят кольта. I'm sorry. Кольта это... типа лекарство. But the reason it's important here is that KotOR is only found naturally on Manan. And all of our attempts to... So, we sit here on the surface, the Selkath harvesting what KotOR bubbles up from the bottom of the ocean, and we buy it from them. Well, это то ли типа предок Бакты, то ли Бакту сделают на основе кольта. То есть это типа самый действенный лечебный препарат, который нужен, очевидно, обеим сторонам. The Selkath think that by staying neutral, they can play both sides, selling KotOR to everyone that needs it, and making themselves too valuable to be worth conquering. Well, that, and they threaten to destroy the only natural source of KotOR on the planet if anyone tries to attack them. And I think they're underestimating the length the Sith will go to get what they want. They're probably planning something already. Is there anything else? Of course. If you have any other questions, you should probably see... Oh, if you don't know where that is, go north from here, then have a pleasure. Все обыщем. Yeah, I can't talk now. I've got to get this KotOR loaded up before my shift is over. Блин, то ли не музыка, какой-то саундтрек к аниме прямо. Очень умиротворяющие мотивы тут. Короче, рыба с брлами. Ты продаешь вещи, дай мне купить вещи. Каждый термальный детонатор по 2000 рублей, охереть. Сколько у нас вот этих всяких колющих штук.
обычных нормальная. От гиперов можно купить. Гиперы обычно ограничены. Щиточка есть? Щиточков нет, плохо. Got something on your mind, dude? You got yourself a fast little ship? I'd forgotten what engine sounded like. The closest thing to that on Kashyyyk is an olive mating season. Ugh, frightful. Or it could be for the free food. What's the gunk that comes out of the synthesizer on this bucket anyway? Do you never clean the darn thing? I'm old, damn it. I'm allowed to be enigmatic when I want to be. And don't you go telling me otherwise. You know, you remind me of someone else I knew ages ago. Pleasant enough fellow, great destiny, all of that. Breath like a bantha. No, but it could be. An Anduvian salt tablet would clear that right up, you know. Anyway, where was I? Oh, yes. Andor Vex was his name. The force swirled around him like a hurricane. That's how great his destiny was. No, you wouldn't have. Sometimes swirling force is just swirling force. It gets us old Jedis excited at our age, so we go, ooh, destiny. Well, it turned out that poor Andor believed a wee bit too much in the infallibility. Я тоже как-то раз такой, Destiny. И потом купил DLC себе на 2000 рублей, а теперь не играю в эту игру. I don't know. Are you overconfident? I hadn't noticed. Even if I had, I would never comment on it. We're talking about Andor, remember? Let's see. Oh yes, Andor's downfall. I was pretty young myself when it happened. At the time, I thought that... Well, he had a much better food dispenser than you do. That and the fact that even I wasn't an altogether impatient twit. I was just about to abandon Andor to whatever the Force intended for him when his ship was overtaken by a Dimian warship. Now, you've probably never heard of the Dimians, but at the time they were a nasty lot led by a nastier overlord named Krat. Tall fellow, big teeth. Krat has us hauled onto the bridge of his ship for questioning, and that's when I knew that Andor's destiny was at hand. Of course he did. Haven't you been listening? It was not in the way you'd probably expect, though. Well, Andor decides that his destiny makes him invulnerable and starts making all sorts of demands. Free me now. I'm not answering questions. Blah, blah, blah. Don't you know who I am? Krat decides he's had enough and begins crushing Andor's neck. I told the boy he should have kept his mouth shut. I think he agreed, too, or this could have just been gurgling noises. No, well, anyway. Finally, Krat has enough of Andor and tosses him aside into this giant energy intake shaft. Andor gets sucked in and starts bouncing around, screaming. Maybe Andor hit something sensitive on the way down, or just didn't agree with the reactor core. Next thing I know, all the ship's alarms are ringing. Everyone panics, and I run, barely making it to the ship in time before the explosion. Krat dies horribly, and the Dimians never quite recovered. Changed the political course of the entire sector for centuries to come. I'd call that quite a destiny, wouldn't you? Well, hey, the chances may not be great, but when one has the opportunity to see something like that twice in a lifetime... Anyway, go on. My throat is dry and you're making me cranky. Shoo! Забавный чел. И с ним тоже надо очень много говорить. Убаса.
У меня есть диска. Не хочу его обманывать, давай за сотку. Забирай себе гизок за сотку. Закрывай квест, да? Квест закрыт, трабл без гиска, да. Все. Не понял. Ага. Что значит камера deactivated? Enough time to listen to your stories. I've got a full shipment of KotOR ready to load before my shift is over. Ладно, ну ладно. Типа в отдельных вот этих вот ангарах за нами не следят камеры. Это ситский док. Нас туда не пускают. Частный ситский док. Это еще один док. Тут и бадхок стоит. Тут ничего нет. Ну ладно. Ладно. Так, ты кто такой? Джолан Афет. О, Пазак, плеер. Давай, Пазак. Так, очень давно не было Пазака. В основном потому, что это сраная игра. Это полный рандом, который меня выбешивает. Вот, например, сейчас. Даже в первом Ведьмаке мы опять же обязательно доберемся до первого Ведьмака когда-нибудь. Я проиграл.
Надо выиграть свои 200 кредитов обратно. То есть нам придется теперь сейфскавить до конца. Вот. В первом Ведьмаке тоже очень покер зависит на рандоме. Там реально под конец, которые есть противника, реально подкрученные, прям настолько подкрученные. Там король Фольтест вообще забейте. Но даже там не было вот такого просто буквально рандома. Это же как бы игра в генератор случайных чисел. Буквально. В этом Mass Effect же есть типа похожая игра KotOR. Вот. Я помню, когда-то разрабатывал KotOR, когда в универе учился на C#, типа приложуху симулятор KotOR. Прикольно было. Робот. Короче, какие тут правила? Первое. Самое главное, у них первое правило, типа, не пытайтесь незаконно провозить кольта, а уже второе, то есть, как бы, будьте мирными, как бы, и не устраивайте тут конфронтации. Блин, а тут еще и... О, привет, кот. Тут еще и по сотке каждый раз надо платить. Ни хрена себе. Ладно, первый раз сочтемся. Кто такой? Параллелен? Нет. Я не помню, можно ли тут покупать кольта самому, но, по-моему, он такой, знаете, как не то, что просто битпакет, а типа как, ну, как ингредиент, то есть как сырье. То есть нельзя просто использовать кольта, чтобы лечиться. А может и можно. Так, там... Тут это... Так, ладно, East Coast. Your precious Republic's days are numbered. It won't be long until Malik turns his armada loose on Coruscant itself. Save your empty threats, Sith scum. Malik isn't stupid enough to attack the core worlds, now with the entire Republic fleet waiting for him. You're a fool. When the Sith descend
Coruscant, our numbers will block out the sun itself. The galactic senators will collapse trembling in fear and beg for mercy at Malak's feet. You underestimate the Republic's resolve. We'll die before we surrender Coruscant. That can be arranged. Remember what happened to Taris. Malak could do the same to the core worlds. He wouldn't dare. Now it is you who underestimate our resolve. Делайте любовь, а не войну. How much for all this stuff, Tyvark? Chiwi aita ka chong chicha. Agi inko tune chunamuri ra. Tangi wama jikona. Tonki pa nonku nek abog. Thanks, Tyvark. Catch you next week. Так, из этого диалога мы узнали, что этот челик симпатизирует республика. Chiwi aita ka chong chicha. Agi inko tune chaskronki do patslimo. Chi it achua penki. Tong hit wama aki inko tune. Potong hi wama ji aki inko tune. Midback parts. Говно. Ого. Прикольно тоже план на плюс 3 конституции. Плюс 3 к конституции. С другой стороны, это очень дорого. Я бы купил вот эту маску исключительно потому, что она балдежно выглядит. Но я не буду ничего покупать. Kakincha nawabakaon. Pichage borang. Chiwi aita ka chong chicha. Atong hitwama aki inko tune. Kakincha nawabakaon. Pichage borang turang. Nada chawa yishun kun. Какой средний век, я уже забыл. Это как раз Гадахрадан. Achua penki. Chiwi aita ka chong chicha. Atong hitwama aki inko tune. Potong hitwama ji aki inko. Chiwa aita kang kicha na. Jupornip chiwi aita ka chong chicha. Так. Типа секретность, надо этих пацанов оставить. И одному. Гадахрадан, это значит баунти хантеры. Tong hitwama aki inko tune. Potong hitwama jiska dosoki. Kopa bono nakachu. Labora na winki smack toma. Kuyami jusku chitanai. Uchua tong hitwama aki inko tune. Potong hitwama ji aki inko tune. Tong padokun. Nonek. Chiwi aita ka tong chicha. Ki. Chiwa aita kang kicha na jupo chiwi aita ka chong chicha. Agi inko tune. Tong hitwama aki inko tune.
Короче, он говорит, грубо говоря, если ты придешь с друзьями, я не буду с тобой говорить про бойцовский клуб, в смысле про Гадахарадан. Если что, мы тебя, короче, все, перо под ребро. А, это после того, как мы убили KotOR. Короче, теперь для Гадахарадана надо убить двоих чуваков. Один Зулан на Дантуине, второй Лоргал на Манаане. Карта для Пазака. Я возьму, пожалуй, вот эти. Эх, дед бы щиты продавал. Что-то немного опять залипать начал. Блин, этот Манаан очень странный. То есть есть центр, есть центр-запад. Есть еще самый запад. То же самое с востоком. Много. Республиканское посольство. Welcome to Manan. I'm Roland Wan,
As the official representative of the Republic Embassy on this planet, I'm here to help all citizens of the Republic should they require aid. KotOR is a precious resource. Its healing powers are near miraculous. During times of war, KotOR becomes even more valuable. As long as we have the permits, we will continue to harvest KotOR and ship it to our Republic soldiers battling against the Sith. Of course, the Sith enjoy the very same privileges. If there was some way we could gain an edge over the Sith in our KotOR supply, but the Selkath are fiercely protective of their neutrality in this conflict. They do not want to grant either side an advantage. Oh, of course. Of course, I'll do whatever I can. An ancient and forgotten race. Well, perhaps. But if you want to get information about that, you'll have to do something for me first. We were using a submersible reconnaissance droid in the ocean surrounding Otto City, and it was damaged. It took a data recording of the outside of the city before being driven off by the Faraxan sharks. But while it was returning to the surface, it encountered difficulties and was disabled. Its automatic systems floated it to the surface, but we could not retrieve it in time. The Sith were applying subtle pressure to the Selkath authorities for some reason we've not determined. The droid's data centers are heavily encrypted, so it will take the Sith several days, we believe, to get to its data. It was captured 12 hours ago. It is imperative that we get it back. It's heavily guarded, we're sure, in the Sith embassy here on Manon. Since that is... There are several leads we've been working on to get into the Sith base. Any of them should work for you. Although the first method that's possible is to help us interrogate a Sith prisoner we managed to catch after he tried to infiltrate our base. He's being held just inside our enclave. We think he may be able to give us the passcode that the Sith give their informers to enter the base. He has proved most resilient so far. We managed to pick up a crate of blank Sith data cards, the type they use for passcards. The encryption system to unlock them is very difficult, however. But if you are more skilled than our technicians, you may be able to gain access that way. The Sith have got visiting the luck. The Sith, here is a pass card to get you. You can choose whichever of the methods you want, as long as you get in the base and get the data. Good call. I wish you luck in your time. Ой, я что-то опять начинаю залипать, блин. Первый выходной, он трудный самый. Давайте сделаем сейчас перерывчик минут на 5-10. Я хочу покурить и что-нибудь перекусить по бырику. Знаете, надо, чтобы был хороший вид. Иду к морю, чтобы был умиротворяющий морской пейзаж. Вот. В принципе, никуда не уходить. Сейчас вернусь, перекушу, покурю и нормально все.
Так, значит... Ножка перекусил. Ой, надеюсь, сейчас еще на часик-полтора хватит. Меня. Внутреннего ресурса. Sorry, buddy, but ever since the murder, the Cellcath have made me keep this place locked up tight. Only the Cellcath authorities, and those authorized by them, are allowed in. This old Republic war hero by the name of Sunry was seeing the Sith woman here, Alasa. Well, they were seeing each other, but the other night a blaster went off in one of the rooms. Sunry got seen leaving the place, and the Sith woman was dead on the floor. But not everyone thinks this Sunry did it. So the Cellcath are holding him in prison, while the case gets sorted out. In the meantime, they closed down my hotel. But enough about my problems. You can't stay here while the investigation is on. You'll have to find someplace else to stay. Sorry. Хорошо, что здесь знаменитый детектив, который решил Murder Mystery уже одну на Дантуине. Открывать умеешь? Я? Умеешь? Открывать умеешь? Я тоже открывать умеешь. Ладно, давай так. What? Выйдите все, пожалуйста. На самом деле даже уютненькая комната. Так, чтобы начать Murder Mystery, походу нам надо поговорить с Селкатским судом. Yeah. So you're the one who's gonna try to get into the Sith base, eh? Huh, good luck, you're gonna need it. This is our main computer room here. We got the box of pass cards we got from the Sith, but we haven't been able to break their encryption yet. We have been able to decode the numeric system they use, but there are holes in our terminal sequence patterns. The strings of numbers that end the code sequences. If we could complete those strings, we would have the key to their encryption system. The encryption system is composed of 6 matrices, each is based on a mathematical method. The holes we're missing are the final number in each of the strings. Most are simple, but the final 2 matrices seem to be much more difficult. The second last matrix has a pattern looping back on itself, or something. And the last is divided into smaller subparts. Maybe the pattern for that is within each part. But I have to admit, all this is a bit over my head. I haven't even been able to slice past the first matrix, and I've been at this for hours. I've ruined a dozen cards already. But the good thing is we have a whole box of them, so you don't have to worry about running out anytime soon. Since Roland said you were cleared, you can use the computer freely. Это что? Ну ладно. О, Лоргал. Чиви айтак. Таhuba мотеня до GGPT. Интересно, можно перепрограммировать камеру, чтобы его убить, но как на это отреагирует? So, you're the one Roland has got to help us interrogate this prisoner.
I hope your Jedi powers will come in useful. This one has been most resistant. He's a Sith spy we picked up a little while ago, snooping around outside trying to get in. We thought he was suspicious and brought him inside when the Selkath weren't looking. But it seems the Sith have done a pretty good job of conditioning this guy, and we haven't been able to break him yet. The Sith protect their really important spies with some sort of mental force feedback system. They can turn their minds in on themselves, so force compulsions won't affect them. Combine this with conventional training to resist interrogation, and sometimes it takes months to get them to tell what they know. Do you want to interrogate him now? Well, the training the Sith gave him will protect him from most normal interrogation techniques, and also from force persuasion. We have found a few hooks you might find useful. He was with another man when he was first spotted. We think it was another spy, but we didn't manage to catch him. We also seized some personal documents he had on him when he was captured. It would seem that he's married to a woman named Tila. We checked this in our computers, and it seems to hold up. We've sent a couple of agents to investigate, but it may be a while. What we have here is your standard issue truth serum. It should make him spill his guts in no time. But there is a catch. Because of his conditioning, he's able to resist it at small doses. But if you give him too much, his body realizes what you're trying to do and shuts his mind down completely. If you do that, you'll have to inject him with an antidote that neutralizes the truth serum. Unfortunately, that too has a drawback. It causes short-term memory loss. This may work to your advantage because you can try the same tactic over and over again. But if you use it too much, he may forget everything we want to know. Shall we get it started then? Hey you, wake up. Someone wants to talk to you. What do you want? Так, ну а сейчас попробуем хорошего копа. You lies. You work for the Republic. The Sith will never trust you again, spy. We're the only place you have left. Tell us what we want to know. Never. I am Sith. I will never betray them. Your Republic is weak, and will... You think me weak enough to give in to false promises of wealth and riches? The Sith are stronger than that. We will have... There's nothing you can do to me, Jedi, that the Sith wouldn't do worse. Tila? Do whatever you want. I know you will fail. Ha! You couldn't have her. You think bribes... Or... Of course, they would never believe we let you go so easily, but they would all too happily believe you betrayed them. The Sith are not that easy to fool. We would see through your petty deceptions and The gutless Sith worm is... Ha! Nothing you could... Персуасиона нам не хватает ни на один из этих чеков. Так что, наверное, нам придется решать пазлы с чиселками. Так. Один, два, четыре, семь, 11, 16. Аддитивная матрица. Значит, что-то связанное со сложением. 1 плюс 2 это 3. Следующее 4, значит плюс 1.
4 плюс 2 плюс 4 это 6. Следующее 7, значит плюс 1. 7 плюс 4 это 11. Ну и следующее 11. Значит, нифига не плюс 1. 11. Да. 11 до 7 это 18. Значит, минус 2. Получается... ну да блин. Что я тупой такой? Плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, значит 16, плюс 6, 22. Сабтрактив. Минус 3, минус 2, минус 1, минус 0, минус 1. Значит, должно быть 16 минус 2, 18. Ну, это совсем изи. Тем более. Экспоненциальная матрица. Подожди. Единица это, единица. 32 это что у нас? 32 это... Понял. Это 2 в пятой, 2 в четвертой. Да, потому что 2 в квадрате 4, 2 в кубе 8, 2 в четвертой. Нет, подожди, это 2 в пятой. 32 это 2 в пятой. Да, все верно. 2 в пятой это 3 в четвертой. Это 4 в квадрате. 4 в третьей. 5 в квадрате. Значит, должно быть 6. Логарифмик. Пары. Бля, я не помню логарифмы. Так. Смотрим. Один, 0, 8, 3, 32, 5. Я бы сказал 7, потому что, типа, 3, 5, 7.
А, так это опять же, блин, степень двойка, какие логарифмы. Типа... По единице это нулевая степень двойка, 8 это третья степень двойка, 32 это пятая степень двойка, соответственно 128 это седьмая степень двойка, потому что шестая это 64. Все, высшая математика. Hey, great! You sliced the encryption on those cards. They change the codes regularly, so you have to... Мне интересно, что с вот этим делать. Так, допустим, его мы убьем. Немножко дарксайд поинтов, но это ладно. Мы все равно оверлайт. Кстати, ключ от ангара Сидского у нас теперь тоже есть. Можно потом его прорейдить. Hey, this street is for Sith only. You gotta pay a 20 credit toll to walk down this street. Hiding behind the Selkath laws. Typical Republic cowards. Это было очень тупо. То есть, типа... Это как... Если я сейчас пойду по улице, типа... Там какой-то левый просто хер такой. Слышь, ты чтобы пройти по улице, должен заплатить 20-ку. И, типа, если он скажет, с хера ли я должен заплатить 20-ку, то все это вы мелочные с вашими законами Российской Федерации. Прикрываетесь какой-то бумажкой. You got any armor plating for my swoop bike? Swoop bike? I thought this garbage was free. You actually sell this junk? Don't worry, junk man. When I want garbage, I'll be back. Тут всякая оборудка на дроидов. Я не использую дроидов. Тут, по-моему, как раз эта база ситхов есть. Only people who have business with the Sith. Ну, давай потом. Я сейчас прямо не хочу на базу ситхов идти. Что там мы, кстати, забыли-то? А, информация про звездную карту на дроне. Все понял.
Или хотим сразу? А, Only давай. people. If you have a pass, why are you? Да. You there. I don't recognize you. How did you get in here? Your pass card is out of date, and I don't... Commander Gran. You authorized this person to enter. I don't know them, and their identification doesn't match up. They're spies. What? Sound the alarm! Droids, destroy them! Я, кажется, вспомнил. Сейчас за то, что мы всех ситхов тут перевалим, у нас будет замечательный квест с судом против нас. Потому что это нарушение, очевидное, селкатского законодательства. Я, наверное, слишком рано все-таки сюда пошел. Ну, наплевать. Главное, за звездной карты сразу не залететь. Let's see what you got. Блин, с прокачкой и двумя мечами, ну то это сака сквозь снег просто. Там вода. Вот он, pump analysis. Ой, Таргет джедай. Let's see what you got. Это дебаф, с конями. О, кристальчик. Лайтсейбер. Можно уже, в принципе, порыжить этими лайтсейберами. Направо и налево.
гранатами еще кидаются. Вот, по-моему, тоже детали на дроида. Ага, вот это и есть, скорее всего, то, что нам нужно. Да, в принципе, вспомнил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Let's see what you got. Жодный первый дроид. У вас тут как успех, ну видно хуже, чем у меня. Sure. В смысле вы его даже не задели? Что, ломом битый? Почему у него фул хп-то? Серьезно, 0 добавляет. I still got it. What? Yeah. I still... Got it. Давай ионные гранаты, вот что ли бахнем. Вот раз. То два. И все. Все, только Вест Лаунж. Блин. Все дроиды. Все такой же ублюдок. Хороший кусок отрубил от него.
в Джоле нет, там Destroy Droid, все то от этого. Или что, у него силы нет? О! What? Нет, там северная комплюхтерная комната. Ага. Этот газ не делает ничего хорошего, я уверяю. Комп. Нет, так нельзя использовать. Ой, там еще двое. Эх. Я вот не помню, что это морское. Warning, activating flow control may flood occupied chambers. Please ensure... Warning, water transfer proceeding. Warning, activating flow... Блин, еще на странице в Стиме, у которой забавные вещи замечал. Типа, что
Там скриншоты, которые, ну, показывают ситуации, которые абсолютно нереально получить в реальной игре. Типа, что там главный герой уже джедай, еще на Тарисе. То, что он с HKM ходит еще на Тарисе. Может, конечно, из какой-то беты. Ну, роботов мы порубим, ладно. Here it is! Блин, сколько здесь это сидеть? Лайф саппорт. Нет, не помогла. Блин. Warning. Warning. Кажется, можно и без этого геморроя. Нет, без этого геморроя никуда. Warning. Activating. Warning. Water. Warning. Activate. What you need? Я вспомнил, что нужно делать. Перед боями с Дарк Джедаями нужно надеть на всех херню от майнд-эффектинга. Sure.
успел подхилять. И -1, конечно. -2. Ну, у меня еще щит закончился, не так, да? Да. Все. Yeah? Got something on your mind? Oh, I get it. What? Yeah? What? Что такое биоантидот пэкэдж? От поизона. Будут еще джедаи, так что не торопимся снимать пояса на майнд-эффектинг. Кстати, хорошая штука, а у меня такая уже есть. Анджоли тоже. Sure. Здорово, Серега, здорово. Мина была. У меня же, кстати, вроде был какой-то там awareness, который даже 7 awareness, который, в принципе, бесполезен, но мины я все равно не замечаю в упор. Так, тут, значит, два чувака, не стоит того. Форсфилд. Роботов так порубим. Это рум это здесь. Ресепшн это там. Тренинг рум. Там еще один чувачок. Чуть карту ненужную скачал. У кого там продавалась эта вот ништяковая штука на
на трагедию бластеров. Я бы ее взял. Вот, по-моему, селкат на входе. Never too old for this. Die! Уже успел забыть. Ой, я обмазан стремами. Чё, отпуск уже все, отпусков. Я уже объяснял по поводу задержки. Без нее никуда. Низкая задержка нужна, если ты там в Инстаграме стримишь с фронтальной камеры телефона, что у тебя типа лайф-фит идет. А если стримить как два черных лысых мужчины фигарят дроида с световыми палками, на это хватает и стандартная задержка, которая дает нормальный битрейт. Я, кстати, повысил, я изначально не смотрел. Я помнил, что раньше, когда там были некоторые истории на Твиче, то, что там раньше, по-моему, больше 3500 нельзя было стримить битрейта. А сейчас я посмотрел, ну, видимо, это связано с тем, что, ну, как бы, и сами сервера у Твича, как бы, ну, в целом стриминговых платформ сейчас стали более надежные, более пропускные. Это что интернет у людей более скоростной. Сейчас, короче, на Ютубе, насколько я помню, разрешено... Ну, это сейчас даже не разрешено, рекомендуется типа от 5 до 9, по-моему, тысяч битрейта. Ну, 9 я сразу вхерачивать не стал, потому что, во-первых, тогда записи все эти будут занимать чуть больше, чем мне хотелось бы, чтобы они занимали. А во-вторых, ну, вдруг какие-нибудь реально лаги, просадка начнутся, потери кадров. Я, по-моему, установил то ли 5, то ли 6. Вот это, по-моему, не влияет на двуручные, в смысле двуручные винтовки. Так что это пофиг, да, ему качать импланты. Импланты никогда не повредят. Локт? Почему? Почему закрыто? Какую-то дверь не взломал.
Из бараки зачищены. Security room зачищено. Компьютер room мы здесь зачищены. Security reception зачищено. Тренинг room. Она получается там никаких доступных действий нет. Low control room зачищено. Steam control room. Deactivate Steam Vents. Все. Нашел. А там как раз тренинг рум. Вот так пройдем. Она не совсем вот так. Так. Это как многие в принципе знают из, ну как бы из РЛ. Я все на видеокарты облизываюсь. И это забавно, что в ближайших планах у меня играть, во-первых, в KotOR, который KotOR 2003 года. Затем Fable всякий. Что еще у меня в планах? Может, старые фалачи, хотя пока что, вот, если честно, фалачи пока что не хотелось бы. Спайки кончились, серьезно. Yeah, what are you? Your choice. Серьезно кончились спайки. Теперь открыть эту дверь дебильную. Видимо, делать нечего, придется возвращаться потом сюда еще раз, купив компьютерные спайки. Ой, как так-то, как так? Робот. Это робот, скорее всего, боевой. Он нам двери не откроет. Хотя он мог бы этот пар выключить. Ну ладно, пофиг. Сейчас, насколько я помню, нас ждет некоторый судебный процесс.
наш государственный рыба-адвокат. Я не знаю, с одной стороны, типа... Вот я помню, что можно, типа, самому себе быть адвокатом. Потому что он как-то не очень-то настроен на победу. Наш рыба-друг. Но у меня сейчас не очень-то харизматичный парень. Так что я думаю, пусть Мэтт Мёрдок от рыбьего мира представляет наши интересы. Нет, тут я уже, конечно, вмешаюсь, но такой... Ну, блин, джедай бы столько народу не убивал просто так, типа, он же джедай, все таки. Ну, блин, он же джедай. Ну, типа, блин, джедаи так-то убивают ситхов. Это, в принципе, ну, не такая уж и редкая вещь. Так что, ну, твои аргументы-то что-то не валидны. И он сразу такой, блин, давай скосим, короче, на неадекватка. Нет, пошел нахер. Да, хватит. Блин, вот рыба сраная. Рыба сраная уже все сдалась, начала на неадекватку валить. The Republic respects the peace of Otto City. Я сказал, да я просто поговорить с ним пришел. Who leave violence in their wake.
I have 3 soldiers in the infirmary. If the Republic soldiers were more capable, they would not have suffered such serious injuries. I hardly call 6 against 3 a fair fight. The Sith are cowards who attack only when they have the advantage of numbers. They were provoked, Your Honor. The Sith goaded them into this fight. Да здравствует рыбный суд. Самый рыбный суд в мире. If it weren't for the Republic, Manan would already be under Sith control. But we haven't heard one word of thanks from the Selkath. One day soon, the Selkath will pay for the indignities they have inflicted on the Sith. Блин, они такие стрёмные, мокренькие такие. Взять бы его за эти 2 вот этих подверточка чуть-чуть. Я с ума схожу. Yes, but it almost seems too heavily stacked, doesn't it? Very suspicious. Короче, мы теперь расследуем дело того чувака из отеля. Еще один Мурдер Мистери. Это Вест. Сейчас буду Вест. Элора. Jolie, it is you. I need your help. Laura, of all the people, how did you even know I'd left Kashyyyk? I didn't. Nobody knew where you were, not even Sunry. But I heard the Selkath mention you and your friends. The Force has brought you to help us. Why? Whatever could be the matter, my dear? It's horrible, Jolie. Sunry has been arrested. The Sith have accused him of murder. But how? It's all a mistake, Jolie. Sunry isn't a murderer. Someone is trying to frame him. Calm down, Elora. Where's Sunry now? Sunry's being held at the Selkath courts. They won't let anyone in to see him. Don't worry, Elora. We'll get to the bottom of this and help. Got something on your mind? What? You think because I'm a hermit, I've always been a hermit? Just because I haven't seen Sunry for 20 years doesn't mean he's not a friend. A man could have changed a lot in that span of time, though. To become a murderer, I can't. He was a good man. Put me up in his home for a year back after I left the Order. War hero, too. Or so I hear. I wouldn't mind helping the fellow if we can. I owe it to him. Or you can be a young monkey lizard and ignore me, I guess. Well, I don't expect much these days. I hear you've been appointed as arbiter in Sunry's trial. My husband is innocent. Please don't let him go to jail. Sunry is... he's a cripple. That's true. I'd forgotten about that. Let's not forget. I'm a Jedi, and one who was living alone in the Shadowlands until recently. That keeps you in shape, damn it.
We're talking about Sunry here. And there's no way he would do something so dishonorable as hit her from behind. Sunry's a decorated... Find the real evidence. So, do we have a deal? That's an awful lot of money. Is there something you're not telling me? Don't be so suspicious. The Republic is generous. We pay our mercenaries well. Makes sense, I guess. All right, I'm in. When do I start? Just show up at the Republic Embassy tomorrow and speak to our representative there. I'm sure he'll have some task he wants you to start on right away. Do you mind? I'm in the middle of a Republic recruiting drive right now. In case you hadn't noticed, there's a war. If we don't hire these mercs, the Sith will. Now excuse me. Ладно. Чё, неразумно? Блин, все хотят говорить. Ну да. Be careful here, kid. Start poking your nose in a place it doesn't belong and you might... Ладно, посмотрим. О, прикольный армор. I am not for hire. Perhaps the Mandalorian or the Achani can help you, though they lack the stomach for certain jobs. They lack the resolve to do what needs to be done. The Achani believe in a non-existent warrior code of honor, and the Mandalorians prize credits above bloodshed, but I am Iridorian. Honor comes from slaying your opponent, and the true reward of any job is the taste of your foe's dying blood on your tongue. Yes, I'm not so... Ну, охерительная озвучка, мне очень понравилась. Hey man, clear out. You're cramping my style with the ladies. Каждый хочет поговорить со мной на этой планете, каждая рыба. We might have a position within the Sith organization for one such as you. Your offer is pretty good, but I've heard some nasty things about you, Sith. Is it true you bomb Taris into dust? This is war. In war, certain Это очень насыщенный кусок земли был, вот это вот сейчас, вот эта картина конкретная. You make a good point. And I've never turned down a job that pays up front. Excellent. Report to the Sith Embassy tomorrow for your assignment. I have no desire to speak to you. I know. You're new around here, aren't you? My name's Duan. Care to buy a Sith girl a drink? That is, unless you're one of those simpering Republic soldiers.
Well, some of the soldiers like to go and bet on the swoops on their day off, but this planet is bad enough without mingling with the locals. It isn't easy here, you know. Not with all the Republic soldiers walking the streets while we sit and do absolutely nothing. Malak should send a fleet in and conquer this whole sector, KotOR or no. But I don't really want to talk about that right now. I'm just here to have a couple of drinks and try to unwind, you know? What is there to investigate? Obviously, Sunri is guilty, but the Republic is doing everything they can to keep him out of the Selkath prison. But I don't really want to talk about that right now. We Sith are interested in a lot of things, but I don't really want to talk about... Oh, come on. What's the matter? Afraid I'll drink you under the table? Hey, if you're not man enough to keep up, who needs you? Seems I'm not ladylike enough for some men. Well, I may be a woman, but I'm still a soldier. Barkeep, bring me another round. Hey, man. Clear. I hope you're here to play some Pazak. Пошел нахер. Зак еще не хватало. Так. Короче, здесь мы получили охапку квестов. Селкатов кто-то похищает. Короче... Республика зачем-то набирает дофига наемников. Тоже интересно знать почему. Тут что у нас? Турма. Я адвокат, так что я прохожу. Садри. Ладно. А кто-то помимо Садри? When I get out of here, you're dead! I'll gut your fishy little corpse, cut off your head, and bathe in your blood! Это адекватный молодой человек. Jolie, what are you doing here? Alora sent me, Sunri. I'm here to get you out of this mess. The courts went and made us arbiters for your case. Just like old times, eh, Jolie? You come swooping in out of nowhere to save my tail from the fire? You saved my wrinkle butt more than a few times as well, friend, if I recall. But there'll be time for catching up later. Right now, we need to focus on the case. The case is a complete frame-up. Anyone looking at the evidence could see that. Or so I thought. But the Selkath seem to think that there's enough to go to trial. There aren't any witnesses. All that evidence against me is circumstantial and completely flawed. Well, I was at the hotel, I admit. And I did meet Alasa there that night, but it's not what you think. I was working with Republic intelligence. We were pretending to feed information to the Sith. Well, I turned Alasa into a double agent working for us. It was going well, too, until she turned up dead. Maybe the Sith had found out I was turning her and had her eliminated. But let's look at the facts they've given. Alasa was brutally killed. Think about that. She was a Sith, trained in battle, and I'm just a crippled old man. My war injuries make it difficult for me to walk, even to hold things. See how my hands are shaking? How could I kill a Sith warrior at close quarters? I ask you! Further, they say they found my hero's cross at the crime scene. Would I leave my war medal behind if I killed someone? Even I'm not that stupid. Obviously, the Sith planted the cross. And what about the lack of forensic evidence? Skin and hair samples, clothing fibers. Why isn't there anything like that at the crime scene? Sounds like an
obvious frame-up to me. I hope you can see how the Sith are manipulating the Cellcat, and probably even you to set up this against me. With anything else I can help you. Короче, этого понятно. Ну да, согласен, ситха, скорее всего, подставили. Guess you could interview witnesses at the hotel with them, but I think you'd be better off investigating the Sith themselves. Maybe you could find anything else. Go ahead. How would they know? I heard some of the witnesses said that too, but I swear... I wonder if the Sith have been putting pressure on people to get them to convict me. It wouldn't surprise me at all. They've had it in for me since the war. You should ask everyone about that. They might admit to helping the Sith under pressure. Very well. Once you've gotten enough... Ладно, нужно осмотреть отель. What is it? Сколько я с ней не ходил-то? Давно очень я с ней не ходил. Кстати, левелок-то 7 до 8, 15. Самый раз. Где? Это Вест? Вот. Это Вест Страл. Я запутался. Я немного заблудился на этом Мунане. Вот грудит кольта. И тут выход. В принципе, ничего интересного. Так, стоим. Еще немного доделаем и пойдем не залипать. Ну, это вообще неконтролируемая херня, и в последнее время залипают только в путь. Hey, Tyberg, how's it going? Glad to hear. Gee, Oh. Этого мы купим всего лишь. Это. Эти. Нет, у меня пальцы, мне спайки нужны. И что-нибудь надо продать еще.
кстати, можно. А, на Кондросе оставил, блин. Херово. Херово. Хоть с ними. То, что на Кондросе оставил второй этот амплифайер, это не есть хорошо. Он всегда так бегал? Что-то я немножко вот забыл, всегда ли у него была такая анимация бега. Наверное, да, меня просто глючит. Have you managed to retrieve the... Excellent. It does not appear to... And now for your information. We are not supposed to speak of this, but as you know, the Republic is fighting for its very existence against the evil of the Sith Empire. We need much in the way of supplies and material to stem the tide of battle and bring us... Manan is the sole source of KotOR, the most powerful medical substance in the galaxy. The Selkath conservatives, with their neutrality treaties, seek to treat the Sith and the Republic equally. This includes KotOR exports, but a few more far-sighted Selkath see that if the Sith are ever allowed to win, the galaxy will be plunged into darkness, and there would be nothing to stop them from taking Manan anyway. So we made a deal. We recently began construction of a secret underground facility to harvest KotOR directly at its source. We also hope to one day be able to synthesize it effectively. Current techniques are insufficient for the task, so we must mine it for now. The amount we take would hardly be noticed, since most is lost naturally before it reaches the surface anyway. We were nearing completion of the base when the digging teams reported some sort of obstruction. An ancient building or artifact. Transmissions from the base were cut off abruptly after that. We don't know. As you may have noticed, when we lost contact with the station in the Hrackard Rift, we sent our contingent of Republic soldiers down. We've tried hiring mercenaries and sending them down as well, but the reason we really sent that droid underwater, and the reason we needed its data back so badly, was to find out what happened to the Hrackard Rift station. But now that we have the data back, our operation is in no danger of exposure to the Sith. And now I must live up to my end of the bargain. I took the liberty of having a submarine prepared for your departure. Merely use this card to get past the door behind our KotOR packing room. It has been programmed to take you down to the station. I would send soldiers to assist. The Sith have also noted. Please, good luck in your... Так, короче, мы получили способ по-быстрому пройти эту планету, которой мы пользоваться, конечно же, не будем. Хотя где вот это вот... Я, наверное, сейчас могу сказать... Ага. Я туда пока не пойду. Пройдемся, посмотрим. Но мы не поплывем вниз еще довольно долго. Наверное, даже завтра не поплывем. А может, поплывем. Надо Ганахарадан сделать. Мурдер Мистери. Киднеппинг Мистери.
Чё так много всего? You're the one defending Sunry now, huh? The Sith woman, Alasa, rented a room in the hotel. An hour or two later, Sunry comes in and goes to her room. A couple hours later, I hear a blaster shot. He can't run good because he's a cripple, but he still was going pretty fast. I would... Yeah, I'm pretty damn sure he left after the shot. What do you want to know? Elasa used to rent rooms here every week or so. Then it doesn't take a genius to figure. There were only 2 other people in the hotel when it happened. One was a Rhodian. Normally I don't let his kind in here. I'm a reputable businessman, you know. But there weren't many people here, so I decided to take a chance. The other is a regular named Firith Me. He's a Pazak player. Probably an addict. Don't know anything else. Well... You with the cell, Kath? I told the damn fish... Sunry, I only heard of once or twice in passing. Some sort of old-time war hero against the Sith. So he kept the rest... I'm not saying anything like that. What they did in that room, in private, is their business. And there isn't any rule against Sith and Republic seeing each other for personal reasons. Although if you think her Sith master didn't know... Oh, well, Elasa was a Sith, so... Of course, she'd have to have someone above her. Yeah. You know, I think I could trust you. Heck, I don't even know why I shouldn't tell. Well, one time, I saw Elasa coming in wearing this big cloak. I was on my way to my room, and she normally wears stuff like that, so I didn't pay her too much attention. But this time, I accidentally brushed up against her. Accidentally, of course. Now, I don't have any qualms about the Sith. I leave them alone, and they leave me alone. And seeing as how Elasa had a Sith lightsaber under her cloak, I'm not going to poke that. Seems so. But I'm not getting much. Now, that's all I'm going to tell you. Yes? And you need? Yes? Чуть-чуть. Это я взломал. Узенький коридорчик. Chiki kun selka, Jona mulira ton glupor. Подожди, у него были уникальные линии или просто вот именно конкретно вот эта линия, она совпадала реально с тем, что он говорит? Glupor ton hit wanaji selkat agi inko tune glupor mulira, Jona mulira, tonk glupor kipa nonku nexit abog. Интересно. Glupor yun tun chiwi ita, bola un jikne mulira glupor, kon muli slimo pui wanga kun viskin. Glupor kinpanik chalora kun. Glupor chi ita kanki channa kilikon. Glupor nibo jimata wipun nage, tong abag sunsham u glupor ninong. Glupor tong hit wamaji selkat at inkot tune, tong kinba no kun nikset abog. Glupor pichage borang turang. Glupor chang wapa chingo shangwi. Glupor tang abag shang glupor non pitesa. Glupor kakinja nawabagaw. Glupor kachopa bok.
You're the one to... The Sith woman, Elasa. What do you... Elasa used to rent room. It doesn't... Well... Ладно, что-то я уж серьезно заколебался. Ну, как в прошлый раз, следующий начнем с Murder Mystery. С Murder Mystery потом пройдемся по сайт-квестам. Выполняем Гена Харадана. И потом нас ждет путь на днище морское. Вот, надеюсь, я завтра лучше высплюсь. Вот. Ладно, всем всего хорошего. Пока.